there is a complicity between the elite on Africa and the elite on this side to actually make the poor more poor and pay the loans. And that is not good money, whatever way you look at it. I actually believe that Africa doesn't need more private money. Also der Compact with Africa, wie Herr Kaiser schon erwähnt hat, ist eine Initiative, die Deutschland während seiner G20-Präsidentschaft letztes Jahr gestartet hat. Und es geht darum, afrikanische Länder, die reformwillig sind, eine Partnerschaft mit diesen Ländern und den G20-Ländern zu machen. I didn't mention the health sector, education sector, providing finances for infrastructures. These are all areas that indeed, as the other colleagues mentioned, have to be provided and supported by the public funding, by public sector and not the private sector. Says that you have a term limit, so you can't be president for 50 years. What does that mean? It has put pressure on politicians who borrow today, knowing that the repayment will happen when it is no longer them in power. So the first term, they are in power, they will go and borrow and put all these infrastructure projects so that they actually get re-elected the second term, knowing that when they leave office, that loan will actually go to somebody else. So there is also a democratic responsibility that is actually taking place in Africa. And you end up borrowing and investing in projects that are not productive, but die sogenannten Pariser Clubgläubiger, also zu denen Deutschland auch gehört, die großen Gläubiger, sind nicht mehr unbedingt die Gläubiger, die, bei denen die afrikanischen Länder, die jetzt Probleme haben, großartig verschuldet sind. Also insofern eine Entschuldung würde kaum diesen Ländern helfen. Aber letztendlich, wer leidet daran, ist das Volk. Das ist das größte Problem. I actually want to send a message to her to take to the German government, because that solution was actually proposed. What she's saying was proposed in a UN resolution when people looked at and transparent and accountable insolvency procedure. There was a UN resolution actually there to work out mechanism. The UNCTAD proposed a process that actually includes all creditors, takes into account human rights, looks at the responsibilities of the borrowers and responsibility of the lenders, and it was presented about last year, 2 years ago. Got support from a lot of countries. Unfortunately, the German government was one of those who voted against the solution. Sicherlich die Frage, Qualität sollte vor Quantität gehen. Vielleicht muss es ja überhaupt nicht mehr Geld sein, was gegeben wird, aber dass man stärker darauf achtet, wohin und in welcher Art und auch mit welchen Konditionen oder wie man da alles einbezieht. Und ich glaube, was rausgekommen ist, dass es schon sehr wichtig ist, auch auf die Konditionen vor Ort zu achten und zu schauen, wird das Geld dort gut eingesetzt, und die Begleitmaßnahmen sind wichtig, denke ich. Ich kann jetzt halt nur aus der Warte des Finanzministeriums sagen, dass ich nicht sehe, dass die Regierung eine Rendite sucht und dass wir gerade mit dem Compact with Africa versuchen, Kontakt auf Augenhöhe mit den afrikanischen Ländern, die Eigeninitiative der afrikanischen Länder zu fördern. Und es ist ja gerade keine Initiative, die versucht, Kredite zu mehren, sondern es geht wirklich darum, verantwortungsbewusstes Handeln auf beiden Seiten und Förderung der Privatwirtschaft vor Ort. Aber für die Landwirtschaft, für Fisch zu fangen, was die Leute Essen gibt und die Kinder zur Schule schicken können, da gibt es kein Geld. Das kann nur ein Grund sein. Das heißt, man muss wirklich global über die Entwicklung und Zusammenarbeit diskutieren. Es ist nur Profit. Es gibt keine, sagen wir, so soziale Sinne dahinter. Nein, Profit. Das ist schlimm. You actually think that things are changing. But what is interesting is that you sometimes wonder why they pay people to sit in those offices, write all these beautiful papers that are very good solutions. And they pay them a lot of money actually. But at the end of each paper, there is always a slogan that actually says, the opinions in this paper are the individual opinions of the staff and do not represent the opinion of the IMF. I've never understood why you would pay somebody to do all that research. And at the end of the day, you actually tell me that it is not your opinion. I think maybe we should change